Hi guys, very good morning all. Am I audible? Let me know in the chat box. Am I audible? Yes. Okay, fine. Let us start the today lecture happily. Happy morning to every one of you. Keep smile. Okay. I hope you all can see the diagram, the GIF. It's going in the screen. What is this? This is Niagara Falls, right? Yes, we all know that. Why I kept this one here? Let us understand. In the introduction lecture, we have been discussed about many types of sources and how we are classifying the source. Why some sources are called voltage source, why some sources are called current source. That kind of classification I have done with the help of water, that is rain. I hope you all have remembered. That is the first introduction lecture that we kept. Again, I'm taking the same structure here. You can see here heavy waterfall in our Niagara Falls, where this water is originated from clouds. Yes, so heavy rain, and then it will be transformed into a water flow. That is, it will become water flood, and it is keep on traveling from one place to another place. Now that heavy rain is simply treated as a sources. I told you there are two sources. Either you may have voltage source or you may have current source also. Voltage source means what is the difference? In voltage source, value of voltage is fixed, that is constant. Whereas in current source, value of current is fixed. For current source, value of current is fixed. So in voltage source, current is the variable quantity. It is not constant. Whereas in current source, voltage is not constant. That is the difference between voltage source and the current source. Okay, sir, that thing's okay. And they are also called independent sources because it is created by nature. Is it depending on anyone? No. These sources or this waterfall is simply originated from clouds given by the beautiful creativity of God. So they are all called independent sources. Now let me teach you. Independent sources will going to deliver the power. Yes, sir. So in general, how to identify what is the difference between an element is delivering the power and element is absorbing the power? I told you whenever I am saying someone is delivering the power, someone is absorbing the power, I will tell you the reason why at the current that is if someone is delivering the power, then for them current entering point is minus, leaving point is minus, leaving point is plus. That is our concern since the starting of the circuit theory. But I didn't told you the reason, right? Yes, let me explain. Actually, independent source is originated from, that is waterfall, is originated from clouds. Then what will happen? It is keep on spending its entire energy for the whole life in order to supply the power for the what? For the utilities. Like water will be required for what? For everyone. This world will never run without water. We all know. So it's a kind of natural creation given by God. So what is the conclusion? So this independent source is keep on consistently delivering the water towards load or utilities. In electrical domain, these loads are simply called inductor, capacitor, resistor, some other type of elements. Majorly, we are keeping our focus on these three elements only. So they are going to consume the power from what? From the independent sources. The person who is delivering the power. From that, they are absorbing the power. Now, let me tell you what is the difference between delivery and absorb. Delivery and absorb. The difference is, sir, delivery means someone is keep on consistently spending their energy to someone. It means energy of a particular person is what? Lifelong, if I am continuously giving the support to someone, whether my energy will decrease or not. Suppose there will be some decrement. That will be indicated by negative. For an example, Niagara Falls started waterfalls from the main resource, from the main place. Let me show you. So where this water flow is started, this is the point. You can see this.
So from that, where this water is going, keep on, it is going to some other places. See that there in the picture you can see that one. So this water is starting from where, and it is going to be, or that is ended at some places. We have understood. So first thing is, from the starting place, the energy of that particular person consistently is decreasing. That decrement. So if you take a source, whenever it is delivering the power, if it is delivering, then current entering point should be minus, leaving point is plus. It means that person is consistently giving the energy to someone. So the quantity level is decreasing. Whereas when you observe the loads, you can observe in the right side corner here, these are all called loads. So whenever they are observing the power, what I told you, current entering point plus leaving point is minus, current entering point plus leaving point is minus, current entering point is plus, leaving point is minus. So what is the conclusion here? Sir, they are observing the power. It means this positivity indicates their energy level is keep on increasing. Their energy level is keep on increasing. So that is the difference between this one and this one. It may be a current source also. For the current source also, when it tries to deliver the power to someone, current entering point minus, leaving point is plus. The reason is they are all become supreme star and they are going to deliver the power. Okay, sir. And these people are will going to absorb the power. And what we know, according to energy conservation law, power delivered by the source will become equal to power absorbed by the loads. So we can simply match up power delivered by the source and power absorbed by the load are going to be equal to each other, sir, according to energy conservation law. That is correct, exactly true. Next, சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு ஐடென்டிஃபை, இதை வந்து கிராஃபிக்கலா கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். அப்படின்னா என்ன சார்? சி, திஸ் பர்சன் இஸ் கீப் ஆன் டெலிவரிங் தி வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். நம்ம ரைட்? எஸ். திஸ் பர்சன் ஆல்சோ கீப் ஆன் டெலிவரிங் தி வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே ஒன்ட் கிவ் எனிதிங். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சிம்பிளா வந்து இதுக்கான கிராஃப் வரைஞ்சிருவாங்க. வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட். பவர் டெலிவரி பண்ற எலிமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் மேக் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். They will keep voltage here and they will keep current. They can also interchange voltage and current. எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, just they will check the value. They will keep on draw the graph with respect to voltage and current. Again they will draw the graph with respect to voltage and current for the power delivering elements in general. Similarly, for the power absorbing elements, see, that is mathematical relation. Don't compare it with the voltage source or current source, or voltage is constant in voltage source, current is constant in current source. How do I plot the graph? Whether it will become constant or not? Don't think too much. Okay, simply understand the logic. So how to identify the mathematical relation in the graph? How can you say whether the element is passive element or not? How can you say whether the element is active element or not? So power delivering element. So now the conclusion let me make. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேத்தமெட்டிக்கலி வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கு வந்து ரிலேஷன் கொண்டு வராங்க. அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா, பர்சன் வந்து பவரை டெலிவரி பண்றாரு, ரைட்? தட் இஸ் பவர் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் வந்து கீப் ஆன் டெலிவரிங் தி பவர். அண்ட் இஃப் யூ அப்சர்வ், see there sir, this inductor and capacitor is also going to what? Absorb the power. Resistor, all are going to absorb the power. In the three elementsல inductor and capacitor என்ன பண்ணும்? We all know resistor will be simply dissipating the power. It will be converting the energy. Directly என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, electrical energy will be converted into heat energy that will be dissipated, or it might be utilized for some other purpose based on the application. Anyway, in resistor we cannot store the energy. Immediately we have to instantaneously we have to utilize the power conversion. Resistorல convert ஆகிற எனர்ஜியை நீங்க உடனே வேற யாருக்காச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். Otherwise it will be wasted in the atmosphere. Getting me? Yes sir. What about inductor and capacitor? This inductor and capacitor will keep on charging up to their maximum capacity. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களால மேக்ஸிமம் எவ்வளவு எனர்ஜி எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு, then once this source is stopped delivering the power, இது வந்து இப்ப பவரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு. இப்ப நயகரா ஃபால்ஸ்ல வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ நின்றுடுச்சு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there are some dams. அந்த டேம்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா, it may be placed located some 30 to 40 kilometer away from the Niagara Falls. அந்த டேம்ல என்ன ஆகும்? we are reserving the water. They are called inductor and capacitors. That reserved water will be again utilized for some other purpose, that is applications. When there will be no water flow, when there will be no waterfalls, when there will be no rainfall, we can simply say. So what is the conclusion here? அப்ப இதுவும் வந்து அந்த டைம்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் இந்த அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜி வந்து டெலிவரி பண்ணும். சார், இங்க சோர்ஸும் வந்து எனர்ஜி டெலிவரி பண்ணுது, இந்த லோட வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெலிவரி பண்ணுது. What is the difference? How do I identify all these things mathematically?
That is what we are going to look at now. Let us say this is mathematical relation. First of all, understand. Let me simply keep a box instead of showing anything outside. Let us take two boxes. What is the difference between power delivering element? First thing, power, it is only delivery. There will be no absorption. But there are some element, they will absorb the power first and then they will deliver or dissipate based on this. Deliver or dissipate. You know who will dissipate, who will deliver the power. If it is the resistor, it will dissipate instantaneously. If it is the inductor or capacitor, first it will absorb, second stage it will going to deliver the power to someone. Okay, sir. How do I identify these two things graphically? இப்போ நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா, you have to calculate, you have to multiply the voltage and current flow. If the product of voltage and current flow is negative, then that person is going to deliver the power. சார் இது என்ன சார் புதுசா இருக்கு அப்படின்னா, நான் தான் சொன்னேன்ல, current entering point minus for the source who is delivering the power constantly up to infinite duration. Okay, that is called active elements. இது வந்து active element இது யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுங்க. இது கண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டே இருக்கு, it is keep on delivering the power. It is God created source. The source is having, it is having the enough energy or capable of, it is the capable of delivering what, infinite energy, right? கண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டோம்னா infinite durationக்கு energy supply பண்ணிட்டே இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு. Consistently it will deliver the energy for an infinite duration. Okay, that elements are simply called what, active elements. Okay, let me define. So if an element is active element, then its power is negative. Why it is negative, sir? It means that element current entering point is minus. So that element is keep on supporting to someone for an infinite duration, lifelong, until this world is going to die. அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும், it will continuously supply to someone infinite duration. Whereas if you take the inductor and the capacitor, they will first absorb the energy up to their maximum capacity. Once this source is stopped delivering the power, then what will happen? This energy stored across the inductor and the capacitor will be given to someone, delivered to someone, like dam, water reservoir, tanks. Okay, first water என்ன ஆகும், மேல இருந்து வரும், water falls வழியா வந்து டேம்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். So dam தான் inductor or capacitor, and then from the dam we can utilize it for various purpose. So dam is what, but டேமால என்ன பண்ண முடியாது, டேம்ல எவ்வளவு வாட்டர் இருக்கோ அவ்வளவு வரைக்கும் அதால ஒர்க் பண்ண முடியாது, அதுக்கப்புறம் அதால ஒர்க் பண்ண முடியாது. Once it is empty, அதுக்குள்ள இருக்க எல்லா வாட்டர் நீங்க கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா there will be no water. So that is how inductor and capacitor will behave. So inductor and capacitors, resistors, all are called passive elements. They will absorb the energy. Someone will absorb, someone will deliver, but they cannot deliver the energy for an infinite duration. That is the mark here. This one also can deliver the energy, but they can deliver, can they deliver the energy for an infinite duration? That is not possible, sir. Only up to the level. அவங்க கிட்ட எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கோ அதை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. பட் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் அப்படி கிடையாது, ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படி கிடையாது. they are supreme stars. They will deliver the energy up to an infinite duration. சார் மேத்தமெட்டிக்கலா அப்ப நம்ம எப்படி ரிலேஷன் கொண்டு வரது அப்படின்னா, passive elements will absorb the power. Absorption will be indicated by increment. Absorbingனா என்ன, இப்போ நீங்க ஒரு டேங்க்ல வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா, டேங்க்ல வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா, that is called absorption. It is getting the water from someone. இதே இன்னொரு டேங்க் வந்து எம்டி ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, that is called decrement. எம்டினா it is keep on giving the energy to someone. So giving energy to someone, decrement, active element. Getting energy to someone, increment, absorption, passive, positive power. So finally what is the conclusion? Graphically அவங்க வந்து அவங்க இந்த மாதிரி mathematical relation கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, your next target is you have to check whether the product of voltage and current will become positive or not. If the product of voltage and current is positive, then that element is what? It is said to be a passive element. That's all. இதுக்காக தான் இவ்வளவு எனர்ஜி இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். Suppose if the product of voltage and current will be negative. Now you know the reason. I have clearly explained it. Then that element is considered as active element. If a graph polama, yes. So this is the graph. Let me keep current here. Let me keep voltage. Then it will be minus current and this will be plus. This is x and y axis. We all know. Same thing. Sorry, this is minus voltage. 1 minute. Okay. Let us proceed. Negative. This is positive. This is negative. Positive current. Negative current. Okay, you can proceed further. Okay, 1 minute, 1 minute. I will quickly complete because
Without keeping these things, we cannot go, na? Yes, it is over now. Now I'm going to ask you, suppose there is a graph, some mathematical graph is given like this. Okay, now the question is, you are requested to identify whether the given element is active or passive element. What will you do? Observe the graph in all region. It is started from the origin. Okay, it is keep on going like this. It is keep on going like this. Where it is lies, it is in the first quadrant. It lies in the first quadrant. We all know in the first quadrant, see there, this is x-axis. The value of current is positive in the first quadrant. Yes, sir. In y-axis, value of voltage also positive in the first quadrant. If you estimate the power, it is the product of positive voltage into positive current. So what is the conclusion? Resultant, we are going to get positive power. So what is the conclusion? Given element, இது என்ன எலிமெண்ட்னு தெரியாது, ஆனா யாரோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கான கிராஃப் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இதுல இருந்து நீங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? Given element is said to be a passive element. Why it is passive, sir? Why? Because its product is become positive. First conclusion. I hope you all are getting me now. Okay, let us go ahead with the second graph. Let us take few more models. Suppose some graphs are given like this. Now sir, now what is the case? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும்னா break பண்ணுங்க, ரெண்டு ரீஜனை break பண்ணிக்கோங்க. This is third quadrant. We all know this is third quadrant. Break the quadrant into two off. First quadrantல first power check பண்ணுங்க. In the first quadrant, let us check. In the first quadrant, we all know power is what? In the first quadrant, power is positive. Why, sir? Current is positive, voltage also positive. Third quadrant, in the third quadrant, again, current is negative. Okay, sir. What about voltage? Voltage also negative. See the negative voltage, negative current. So power is what? Negative into negative will become positive or not? Negative current into negative voltage, minus into minus will become plus. So what is the conclusion? So this entire graph lies in the third and first quadrant. In all these places, for an infinite duration, from third quadrant to first quadrant, at all places power is said to be positive only. So what is the conclusion? If power is positive, then that element will be treated as a passive element. So the answer is, given element is said to be a passive element. I hope you have understood now. Similarly, let us take few more graph. Let me take some graph like this. Can you please give the answer now for this? Take this one. Sir, in the second quadrant, this is second quadrant, right? In second quadrant, if you estimate the power value, it is the product of, see, voltage is positive into current is what? Current is negative, sir. Minus into plus will become minus. So it is negative power. When power is negative, its correspondent element is said to be an active element. Okay, sir. In the second quadrant, this element is said to be an active element. Fourth quadrant. So we are in the fourth quadrant. Once again, if we check there, P is equal to, sir, voltage is negative into current is positive. What about the resultant? Once again, negative into positive will become negative only, no? So the power is going to be negative. So what we have understood here, sir, in the second quadrant and in the fourth quadrant, for the entire graph, in the entire graph, current is, power is going to be negative. If power is going to be negative, then this element, given element, its correspondent in the graph, எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வரைஞ்சாங்களோ, that element is said to be an active element. Wow, beautifully we have understood. Let us go ahead with one more type of graph. Let me plot one more type of graph. Now, can you tell me whether it is active or passive element? In this case, sir, in the first quadrant, power is positive. We know. In the second quadrant, power is negative, sir. Now, the question is whether this element is passive element or active element. Tell me, you have to tell me the answer. Can you please drop it in the comment section? Last one, whether it is active or passive element. So the last case is going to be, sir, in the second quadrant it is negative, in the first quadrant it is positive. When you will have the combination of both positive power and negative power, you should think properly. Why? Because, sir, in the certain graph, this graph clearly indicates the property of an active element. After that, there are some person, they will observe the power from this active element. See there are two different slope. This slope and this slope. See, one slope is going like this, another one slope is going like this. There is no relation between this slope and this slope. It means there are some active elements, they are keep on delivering the power to someone.
So this entire graph is the property of, this combination is the property of an active element. There may be some what I can say passive elements, but whenever you are observing, நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்லோப் என்டையர் ஃபோர் குவாட்ரண்ட்ல ஒரே ஒரு குவாட்ரண்ட்ல நெகட்டிவ் பவர் வந்துட்டாலும் வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன், கிராஃப்ல நெகட்டிவ் பவர் வந்துட்டாலே கண்டிப்பா என்ன இருக்கு, அந்த கிவன் சர்க்யூட்ல இருக்க எலிமெண்ட் என்னது, ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். தட் எலிமெண்ட் இஸ் சப்ளைங் தி பவர். So what is the conclusion? So finally, how to identify this? Let me remove all these things, then I will teach you in general. So finally, how to identify this? This is voltage and current, voltage and current, voltage and current. You know where it is positive, where it is negative. I don't want to waste my time. Simply, I will give you. Okay. இப்போ கிராஃப் வந்து பவர் வந்து பாசிட்டிவா வந்தது அப்படின்னா only பாசிட்டிவ் சார். எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க பாத்துட்டீங்க கிராஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு இல்ல தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு, இந்த மாதிரி வந்தா தட் இஸ் பாசிவ் எலிமெண்ட். இதே வந்து செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட், இட் வில் பி ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். வை? தேர் ஆர் சம் ஆக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. பவர் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சேர்ந்து வந்துட்டாலே ஆக்டிவ் தான். ஜஸ்ட் கீப், when power is always positive, then that is passive. When power is always negative, then that is active. When power is the combination of positive and negative, then that is active. So there are two cases where we are going to get active element. ஏன்னா எப்ப நமக்கு நெகட்டிவ் பவர் வரும், சர்க்யூட்ல ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் இருந்தா தான் நெகட்டிவ் பவர் வரும். அந்த கேஸ்ல நீங்க என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா பாசிவ் எலிமெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்ல. when we will have the combination of both positive and negative power. Just mathematically I am teaching you how to identify. This is in your examination point of I am teaching these things. So similarly, if you have the graph like this, what is this? So first quadrant passive, fourth quadrant active. Because current is positive, voltage is negative, it will be active element. So it is the combination of positive and negative power. Definitely its correspondent element is active element only. So finally, what is the general definition? Active element அப்படின்னா it is an element which is having the capacity of producing the energy for an infinite duration. ஒரு எலிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும், இன்ஃபினிட்டி லைஃப் லாங் அது டை ஆகிற வரைக்கும் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா தட் எலிமெண்ட் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர் as passive elements only. There are some examples for active elements. Let me tell you that examples also. Examples. இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் சொல்லலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். am I right sir? Yes, voltage source can, it is independent voltage source. Similarly, independent current source, it is having the capacity to deliver the energy. Apart from that, we are also going to consider transistors and amplifiers. Transistors and amplifier. Why sir? Let me teach you. Actually, the beauty of transistor and amplifiers, இவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து எனர்ஜி வந்து ஜெனரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்னா என்ன சொன்னா, if an element is having the capacity to produce the energy for an infinite duration, then that is called active element. There is one more small definition for active element. If an element is having the ability to boost the power boosting elements also called what? Power boosting elements also called active elements. So there are two cases now. First one, நீங்க கிராஃப்ல எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணிட்டேன். Definition of active element கொடுத்துட்டு ஆல்ரெடி. இன்னொரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. With respect to in the point of transistor and amplifier, you all know transistors can boost the power. They will boost the power. So they can act as an amplifier, power amplifier. So amplifiers and transistors are also called power boosting elements, are also called active elements. Why? They are boosting the power. That's why the another definition for active elements is if an element is having the capacity to boost the power, then that element is called active element. So transistors and amplifiers are having the ability to boost the power. So they are also can be treated as what? Active element. I hope now you have understood. Appa active element we saw two definition. One is an active element. It is an element in which it is having the ability to produce the energy for an infinite duration. Then that element is called active element. Suppose if an element it is having the ability to produce the energy, but it is not delivering the energy up to infinite duration. Inductor capacitors also can deliver the energy, but not up to infinite duration. So they are all called what? Passive elements. Okay. I hope now you got the clear idea. Okay, let us take the next beautiful concept here. Sir, I am going to keep some 20 voltage here. I would like to keep some 2 ohm resistor. Now, what I would like to know is, I would like to know the voltage drop across this one more 2 ohm resistor. I would like to know the voltage drop across it. Let me call it as Vx. Can anyone please help me? Sir, it is very simple. இது வரைக்கும் நீங்க சர்க்யூட் கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணிருந்தீங்களா? இந்நேரம் நீங்க ஆன்சர் சொல்லிருக்கணும். What is this?
Total supply voltage is 2, sir. There are two loads, they are connected in series with the supply voltage. In series circuit, we can apply voltage division rule. And the second conclusion, when load values are equal, see this is 2 ohm, this is also 2 ohm. When load values are equal, then supply voltage will be equally shared between the loads. So there are total voltage is 10 voltage, 5 voltage will be dropped across the first resistor, remaining 5 voltage will be dropped across the second resistor. So the value of Vx will become 5 voltage, sir. Or else you can also apply voltage division rule. Vx equal to total supply voltage into, I would like to know the voltage drop across this 2 ohm resistor. So 2 ohm resistor divided by total load offered by the entire series network. Addition of total loads. So it will also will give you same 5 voltage only. Okay, sir. That I have understood. First case. இப்போ நான் second case வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'm just observe me carefully. So the second case is, I'm trying to, first case when supply voltage is 10 voltage, when supply is 10, then the voltage drop across this resistor will become 5 voltage. Okay, this 2 ohm resistor. Suppose if supply voltage is 20, can anyone please tell me what is the voltage drop across the resistor? Again apply voltage division rule. So when supply voltage will become 20, if you give 20 voltage here, then the value of Vx will become 20 voltage into voltage drop across the 2 ohm resistor divided by total resistor. I hope it will be 10 voltage. Yes, sir, it will be 10 voltage. Now what I am going to give is, I am going to give 30 voltage. I'm going to give 30 voltage. If I'll give 30 voltage, then what will be the voltage drop? If I'll give 30 voltage, then the voltage drop across the 2 ohm resistor, that is 30 into 2 by 4 will become what? 15 voltage. Okay, sir. இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க நெட்வொர்க். சார் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாது, பட் let me explain. Listen. So coming back to the conclusion, what we have understood here, let me remove all these things. When I am giving 10 voltage, both are 2 ohm resistor. So when I am giving, I would like to know the voltage drop across this resistor. Okay, when I am giving a 10 voltage, this is supply. What happened? 20 voltage, 30 voltage. In all these cases, when supply voltage is 10, its correspondent output voltage drop across the 2 ohm resistor become 5 voltage. When I am giving supply voltage as 20, its correspondent voltage drop across the 2 ohm resistor become 10 voltage. When I am boosting the supply voltage to 30 voltage, see that 30 voltage is the combination of first two. Then what happened in the output side? Vx also will become what? It will be 15 voltage. Did you notice these two things carefully? First case நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, see suppose let us assume, இப்போ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு ஓவராலா என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 30 voltage பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 30 voltage வந்து நீங்க அந்த voltage வந்து பாஸ் பண்ணுங்க, இந்த லோடுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. There are two way. ஒன்னு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம், 10 20 இல்ல அதர் காம்பினேஷன் 5 5 5 கூட நீங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம், வாட் எவர். என்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 30 voltage நீங்க ஃபைனலா மொத்தமா கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 10 voltage 20 voltage செப்பரேட்டா பாஸ் பண்ணி ஓவராலா அவுட்புட்ல என்ன வேல்யூ வந்திருக்குன்றதை இண்டிவிஜுவலா கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல 5 voltage வருது, செகண்ட் கேஸ்ல 10 வருது. சோ ஃபர்ஸ்ட் 10 voltage கொடுத்தப்ப இங்க 5 வந்திருக்கு, அடுத்து 20 voltage கொடுத்தப்ப 10 வந்திருக்கு, ஓவராலா மொத்தமா ஆட் பண்ணா 15 voltage. அப்ப இன்புட்ல நான் வந்து மொத்தமா 30 voltage கொடுக்கணும், அதை பிரேக் பண்ணி தனித்தனியா என்னவா கொடுத்தேன், 10 voltage 20 voltage கொடுத்தப்ப the net contribution at the output, the net voltage drop across the output is 15 voltage. அடுத்து வந்து திரும்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியா பண்ணாதீங்க, மொத்தமா பாஸ் பண்ணிட்டு அப்ப எவ்வளவு வருது பாருங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். சோ அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணாம டோட்டலா அப்படியே பாஸ் பண்றீங்க, அகைன் அவுட்புட்ல எவ்வளவு வருதுன்னு பாக்குறீங்க, யூ ஆர் கெட்டிங் தி சேம் வோல்டேஜ். சோ 30 வோல்டேஜ் நீங்க தனித்தனியா பிரேக் பண்ணி கொடுத்தாலும் அவுட்புட்ல வர வேல்யூவும் 30 வோல்டேஜ் ஆட் பண்ணி 10 plus 20 மொத்தமா ஆட் பண்ணா இன்புட்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணாம 10 and 20 ஆட் பண்றீங்க, ஆட் பண்ணி மொத்தமா கொடுக்குறீங்க, அகைன் அவுட்புட்ல எவ்வளவு வருது, 15 voltage. So what is the conclusion here? இன்புட்ல 10 and 20 கொடுத்துட்டா இதோட ஓவரால் ரெஸ்பான்ஸ் அவுட்புட்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 5 plus 10, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல 5, செகண்ட் கேஸ்ல 10, அவுட்புட்ல நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தப்ப தி நெட் கான்ட்ரிபியூஷன் became 50. இன்புட்ல இந்த மாதிரி தனித்தனியா கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணி மொத்தமா 30 வோல்டேஜா இன்புட்லயே கொடுத்தப்ப அவுட்புட்ல ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்னா 15 தான். So what will be the conclusion? What is the conclusion here? So this is called additivity principle. This principle is called what? Additivity principle. I will teach you why I am teaching these things later. I will tell you. இதுக்கு பேர் அந்த additivity. ஏன் நான் additivity principle னு பேர் வைக்கிறேன், நான் அடிஷன் தானே பண்றேன். அதாவது என்னன்னா மொத்தமா 30 voltage, இந்த 30 voltage நம்ம எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஒன்னு இன்புட்ல நீங்க தனித்தனியா பிரேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவுட்புட்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளவு வருதோ அதை ஆட் பண்ணிக்கணும்.
அவுட்புட்ல அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். இது ஒன் கேஸ். அப்படி இல்லைன்னா இன்புட்ல மொத்தமா அப்படியே கொடுத்துட்டு அவுட்புட்ல என்ன வேல்யூ வருது, ஐ மீன் இன்புட்ல ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். இன்புட்ல வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியா கொடுக்கறது பதிலா மொத்தமா ஆட் பண்ணி இன்புட்ல கொடுக்கணும். சி, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல அவுட்புட்ல ஆட் பண்றோம், செகண்ட் கேஸ்ல இன்புட்ல மொத்தமா ஆட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்ல என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும். ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இன்புட்ல 20 10 தனித்தனியா கொடுத்துட்டு அவுட்புட்ல அதுக்கு கரஸ்பாண்டா எவ்வளவு வேல்யூ வந்திருக்கு, நெட் அடிஷன். செகண்ட் கேஸ் இன்புட்ல ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணி மொத்தமா கொடுத்துட்டு அவுட்புட்ல எவ்வளவு வேல்யூ வருது. ஸோ இன்புட்ல அடிஷன், செகண்ட் கேஸ்ல இன்புட் அடிஷன், ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல அவுட்புட் அடிஷன். வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? பட் ரெண்டு கேஸ்லயுமே அவுட்புட்ல ரிசல்ட் வந்து சேமா தானே இருக்கா. தட் இஸ் கால்டு அடிட்டிவிட்டி பிரின்சிபல். அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து நீங்க யாரோ ஒருத்தர் மூலமா சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த எலிமெண்ட் வந்து லீனியர் எலிமெண்டா இருந்தது அப்படின்னா, if a element is linear element அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, நீங்க இன்புட்ல லெவல்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல அவுட்புட்ல வர, ஐ மீன் இன்புட்டோட சப்ளை இன்புட் லெவல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவலா பிரேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவுட்புட்ல ஆட் பண்ணாலும், இல்ல இன்புட்ல மொத்தமா ஆட் பண்ணிட்டு அவுட்புட்ல வந்து செக் பண்ணி பார்த்தாலும், the response will be remain same. That principle is called additivity principle. So this is addition of output responses for the net quantity will always be equal to what? Same. That is first net quantity அப்படிங்கிறது 30. இதுக்கு அவுட்புட்ல நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ, ரைட்? தட் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? இண்டிவிஜுவலி செப்பரேட்டா நீங்க இதை பிரேக் பண்ணி கொடுத்தாலும் அவுட்புட்ல வர வேல்யூ, மொத்தமா கொடுத்தாலும் அவுட்புட்ல வர வேல்யூ சேம் தான், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? அவுட்புட் அடிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் அடிஷன். Summation of input will be equal to, that is will be directly proportional to. Finally, additivity principle அப்படின்னா, 1 minute guys. Oh sorry. So finally what we have understood, summation of input summation of input is directly proportional to summation of output. Am I right? Summation of output. Why I am putting directly proportional? இப்போ நீங்க 10 கொடுத்தப்ப it is directly proportional. இங்க 5 வந்துச்சு. 20 கொடுத்தப்ப இங்க 10 வந்துச்சு. இது மொத்தமா ஆட் பண்ணா 15 வருது. அடுத்தது இன்புட்டை மொத்தமா ஆட் பண்றீங்க, summation of input. 30 கொடுத்தப்ப அவுட்புட்ல என்ன வருது, இங்க சம் பண்ணப்ப என்ன வேல்யூ வந்துச்சோ அதே தான் வருது. So it is always directly proportional to or not? Yes. So that is the principle of additivity. இந்த பிரின்சிபல் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா, that element is called linear element. இப்போ நம்ம வேற ஒரு கேஸ், another example எடுத்து பார்க்கலாமா? செகண்ட் கேஸ். Let us see. Let me teach you by taking one more example. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இதை வேற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Again I am giving same 5 voltage. Okay, let us take 10 voltage here. 10 voltage, same 2 ohm resistor, same 2 ohm resistor, there will be no doubts. Now tell me what is the voltage here? The value of Vx is going to be set, that is 5 voltage we know. Suppose அப்போ 10 voltage நமக்கு எவ்வளவு வருது அப்படின்னா 5 voltage output. So this is output voltage, this is input voltage. Let us take input is Vn, output is Vx. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, input voltage வந்து 2 ஆல மல்டிபிள் பண்றேன். 2 ஆல மல்டிபிள் பண்றேன். அப்போ இன்புட் வோல்டேஜ் என்னவா மாறும்? 20 மாறுது. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர், ஒரு கான்ஸ்டன்டால மல்டிபிள் பண்றேன், அதனால இன்புட் வந்து 20 வோல்டேஜா மாறிடுச்சு. அப்போ 20 வோல்டேஜ் அகைன் பாஸ் பண்ணா அவுட்புட்ல வோல்டேஜ் எவ்வளவு வரும்? 20 வோல்டேஜ் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா 2 ohm resistors will equally share the voltage. அப்போ நீங்க 20 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது if you apply voltage division rule, that will give you 10 voltage across it. ஓகே சார், இதை வேற எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? நமக்கு என்ன லாஜிக் தெரியும் அப்படின்னா, இன்புட் வோல்டேஜ் 2ங்கிற ஃபேக்டரால மல்டிபிள் பண்ணிருக்காங்க, அதனால இது 20 வோல்டேஜா மாறி இருக்கு. அதே ஃபேக்டரால டைரக்டா அவுட்புட் வோல்டேஜ் மல்டிபிள் பண்ணா 20 வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது நமக்கு வர ஆன்சர் அப்படியே இங்கேயே கிடைக்குமா? ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் 10 இருந்ததா, அதை 2 ஆல மல்டிபிள் பண்றீங்க. நமக்கு தெரியும் 10 கொடுக்கும்போது அவுட்புட்ல 5 வரும் அப்படின்ட்டு. அப்ப இன்புட்டை 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா அவுட்புட்டும் 2 டைம்ஸ் தானே இன்க்ரீஸ் ஆகும். லீனியர் எலிமெண்டா இருந்தா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்க ஆயிருக்கு பாருங்க, இன்புட் ஃபர்ஸ்ட் 10 கொடுத்தப்ப 5 வந்திருக்கா, இன்புட் நீங்க 20 கொடுத்தப்ப அவுட்புட் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, 10 வந்திருக்கு. So what is the conclusion? Input நீங்க 2 times increase பண்ணீங்கன்னா அவுட்புட்டும் 2 times increase ஆகும். அப்ப இன்புட் 4 times increase பண்ணா அவுட்புட்டும் 4 times increase ஆகும். That is called scaling or multiplication, or it is called homogeneity principle. Homogeneity principle. I hope now you have understood. அப்போ ஒரு இதுவும் வந்து என்னன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ், வேற எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னா, வேற மாதிரி ரெண்டு சொன்னா இல்லையா, there are two procedure. ஒன்னு, நீங்க ஒரு டோட்டலா இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு 100 வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் இன்புட்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், தனித்தனியா ஃபர்ஸ்ட் 100 வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டு அவுட்புட்ல மொத்தமா என்ன வருதுன்னு பாத்துருங்க, எந்த இடத்துல லோடு இருக்கோ அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் 100 பிரேக் பண்ணிக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50, அதுக்கப்புறம் ஒரு 50, ஃபர்ஸ்ட் 50க்கு எவ்வளவு வருது, அடுத்த 50க்கு எவ்வளவு வருது, அந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா வர வேல்யூவும் மொத்தமா 100 கொடுத்தப்ப அவுட்புட்ல வந்த வேல்யூவும் சேமா இருக்கணும். அப்படி வந்துச்சுன்னா that element is linear. That is one way.
That is one principle, additivity principle. அப்படி இல்லைன்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இன்புட் 10 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுக்கு அவுட்புட் எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப இன்புட்டை வந்து 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணுங்க, அவுட்புட்டையும் 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணுங்க. ரெண்டு வேல்யூ சேமா இருந்தது அப்படின்னா எஸ் ப்ரொபோஷனலா இருக்கணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 10 கொடுத்தப்ப 5 வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்ப இன்புட்ல வந்து 40 கொடுக்குறப்ப அவுட்புட்ல எவ்வளவு வரணும், 40னா இட் வில் பி 4 டைம்ஸ் ஸ்கேல்டு. அப்ப அவுட்புட் என்ன வரணும், அவுட்புட்ல 4 டைம்ஸ் ஸ்கேல் ஆன வேல்யூ. அவுட்புட் வந்து 4 டைம்ஸ் ஸ்கேல் பண்ணினா இட் வில் பி 20. சோ ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் இன்புட்ல நம்ம கொடுக்குற ஸ்கேலிங் ஃபேக்டரால வர வேல்யூவும் அவுட்புட்டோட ஸ்கேலிங் ஃபேக்டரால வர வேல்யூவும் சேமான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சேம் டைம்ஸ் இட் வில் பி மல்டிப்ளைடு. சார் நான் இங்க இன்புட் வந்து 10 வோல்டேஜ் கொடுத்தேன் சார், அவுட்புட்ல 5 வந்திருக்கு. நான் இன்புட் வந்து 2ங்கிற ஃபேக்டரால மல்டிபிள் பண்ணும்போது இங்க 20 வருது. 20 வோல்டேஜ் கொடுக்குறப்ப அவுட்புட்ல 10 வருது சார் அப்படின்னா தட் இஸ் ராங். சாரி, 10 வராம ஒரு 9 வோல்டேஜ் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா தட் இஸ் ராங். வை? இன்புட் 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அவுட்புட் 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அவுட்புட் 2 டைம்ஸ்னா 10 வோல்டேஜ் வரணும். அப்படி வராம வேற ஏதாச்சும் வேல்யூ வந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு நான் லீனியர் எலிமெண்ட். ஓகே, so what is the finalized conclusion? So the next classification is linear and non-linear elements. Linear and non-linear elements. Sir, இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம நெட்வொர்க்ல வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Why? Because in network our assumption is all elements are linear. We are not going to travel along with the non-linears in your circuit theory subject. That's why you won't use this term often in network theory, but it will be, you will majorly giving the contribution. It will be majorly contributed along with the subject is called signals and system. There is one more subject na. I hope you all have heard about this subject. Classification of signal, system, Fourier series, Fourier transformation, Laplace transformation, Z transformation, sampling theorem. This all will be contributed under this subject. So there you will come to know about linearity and non-linearity. That is questions அங்க தான் வந்து அதிகமா எடுப்பாங்க. Anyway, you just understand here. Same thing you will learn in signals and system also. Okay, fine. So anyway, now you have understood the difference between linear and non-linear. Just for your clarification, here itself I had given this. That's all. Okay, anyway, we are going to travel along with only linear elements. Fine, sir. Finally, அப்ப linear element அப்படின்னா என்ன? If an element is satisfies the principle of, if an element is satisfies the principle of additivity and homogeneity. If an element is satisfies the principle of additivity and homogeneity, then that element is considered as a linear element. Then that element can be considered as a linear element. If it is not obeys the principle of additivity and homogeneity, any one ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ ஒரு தியரம் இன்வாலிட் ஆனாலும் பை டிஃபால்ட் ரெண்டுமே இன்வாலிட் ஆயிடும். additivity satisfy ஆகுதுன்னா homogeneity satisfy ஆகும், homogeneity satisfy ஆனா additivity satisfy ஆகும். That is vice versa. That's why I told you you can go up with either one. Suppose if it is not satisfied, then that element will be considered as non-linear element. That's all. Okay, apart from that, இதோட in detailed explanation you can go through in signals and system. Okay, fine sir. இப்ப இண்டக்டர், கெபாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் எல்லாமே லீனியரா? எஸ். இன் நெட்வொர்க் தியரி, இன் சர்க்யூட் தியரி, we are restricting these elements to up to only linear zone. Okay, we are studying under linear. It doesn't mean that these elements are always linear. We are giving restriction. நம்ம வந்து அது linear zone குள்ள வச்சு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். That's all. Okay, fine sir. Similarly, you can also take current source. இதை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா? You will take the responsibility. நான் இப்ப இங்க 1 ohm 1 ohm எடுத்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட நான் current வந்து ஒரு 20 ampere கொடுக்குறேன். You can consider current flow through this resistor. I1 எடுத்து இல்ல IX எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா first வந்து இந்த 20 ampere ரெண்டா பிரேக் பண்ணிக்கோங்க. Fast do like this. 5 ampere 15 ampere அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணுங்க. First case, find out the value of Ix. Second case, find out the value of Ix. Let me call Ix1, Ix2. இதை மொத்தமா ஆட் பண்ணுங்க. Ix1 plus Ix2 எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப அவுட்புட்ல ஆட் பண்ணிட்டீங்களா, அதே மாதிரி இன்புட்ல ஆட் பண்ணுங்க. மொத்தமா 5 plus 20 will become 20 ampere. ஓவராலா நான் உங்ககிட்ட அவ்வளவுதான் பாஸ் பண்ண சொன்னேன். சோ இன்புட்ல ஆட் பண்ணி that is 5 plus 15. Instead of அவுட்புட்ல மொத்தமா ஆட் பண்றதுக்கு பதிலா இன்புட்லயே ஆட் பண்ணி டோட்டலா பாஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட்ல கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. இந்த கேஸ்ல வர வேல்யூ இந்த கேஸ்ல வர வேல்யூ சேமா இருந்ததுன்னா that element is satisfies the principle of additivity. இது ரெசிஸ்டர் சார், it is always linear. கண்டிப்பா அது satisfy பண்ணும். Similarly, let us take one more thing. இப்போ இங்க என்ன பண்றீங்கன்னா take 10 ampere. Same 1 ohm current Ix. Okay, இப்போ இங்க என்ன பண்றீங்கன்னா first 10 ampere பாஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா 10 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணுங்க. அந்த டைம்ல அதே ஃபேக்டரால இங்க 10 ampere பாஸ் பண்ணும்போது இங்க எவ்வளவு வேல்யூ வந்திருக்கோ அதே வேல்யூ என்ன, அதே மாதிரி இங்க என்ன வரணும், இன்புட்டை 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா அவுட்புட்டை டைரக்டா இந்த வேல்யூ 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணா அந்த வேல்யூ அப்படியே வந்துடணும்.
இங்க 4 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணா இது 40 ஆம்பியரை கன்வெர்ட் ஆகுதா? அப்ப ஜென்ரலா 40 ஆம்பியரை பாஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட்ல எவ்வளவு வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி 10 ஆம்பியரை பாஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட்ல ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு இல்லையா, அதை 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதோ அந்த வேல்யூவும் 40 ஆம்பியர் இன்புட்ல பாஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட்ல வர வேல்யூ சேமா இருக்கணும். ஏன்? இன்புட் 4 டைம்ஸ் ஸ்கேல் ஆகுதுன்னா அவுட்புட் 4 டைம்ஸ் ஸ்கேல் ஆயிருக்கும். டைரக்ட்லி யூ கேன் டிராப் யுவர் ஆன்சர். So அந்த மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா that element is satisfies the principle of homogeneity. I hope now you have understood the difference between linear and non-linear elements. Anyway, in our circuit, see, first we are traveling along with the resistor. V is equal to I into R. Since this element is linear element, so voltage is always directly proportional to current. If you draw the graph between them, it will be always linear. Similarly, if we take the inductor, we are going along with the psi is equal to L into I. Since inductor is constant, so psi is directly proportional to I. This is flux linkage. Or you can also consider flux phi. Phi is directly proportional to I. If you draw the graph between I and phi, that will also be linear in network theory. If you go with the capacitor, Q is equal to C into V, we all know. C is constant, so Q is directly proportional to V. Again, if you draw the graph between voltage and charge, it will be always linear. So in our network theory, resistor, inductor, capacitor all are linear, assumed to be linear. That's all. Yes, I think now you all have understood. In linear elements, this case will be true. Okay, fine, sir. So this is all about linear and non-linear element. I will give one more example for non-linearity. So far we have understood what is the meaning of linear elements. அப்ப linear elements அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? இப்ப கிராஃப்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா linear elements அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் இன்புட் வந்து நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி, தட் இஸ் தி வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். ஆர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் பார்த்தோம். இண்டக்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் பார்த்தோம். கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் நடுவில் பார்த்தோம். ஆல் ஆர் வாட்? Linearity. This is called linear. They are always linear. Okay. Then what do you mean by non-linear, sir? Let us take. This is diode. It has two terminal. I already told you. This is anode and cathode. In general, diode is having the current equation. Diode current ID is equal to reverse saturation current IOS into e power VD upon eta times of VT minus 1. This is the general current equation for the diode. Okay, I don't want to discuss about these things too much. You will learn these things in analog electronics. Okay, we are in circuit theory. I'm just giving introduction. Just to see this equation once. அங்க நீங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும். This is reverse saturation current. Reverse saturation current. Okay, sir. Next, this is the voltage drop across the diode. Okay, that things will be given. And this factor theta value will be given. That will be for silicon and germanium, it will be 1 and 2. Okay, for silicon it will be 2, for germanium it will be 1. Anyway, நீங்க அங்க இத படிப்பீங்க. By default examல இந்த data வந்து mostly கொடுக்க மாட்டாங்க. So this value is assumed to be 1. And this is the thermal voltage. Right, and the temperature across a voltage drop, I mean thermal voltage available across the diode. There are some manufacturing concept wise la vandu idu teach பண்ணுவாங்க. Room temperature base பண்ணி இந்த voltage level இருக்கும். Right, so that will also be given. Directly you can substitute all these values here. Okay, fine, sir. If you observe, this diode current equation is exponential. First thing அப்படினா meaning என்ன? Exponential means that curve, if you draw the graph between voltage and current, what will happen? Okay, let me reverse. Let me consider voltage here, current here. That graph will be like this. We all know. This is, see there, is it linear? No, this curve is non-linear. Linear na voltage க்கும் current க்கும் நடுவுல relation எப்படி வரணும்? Voltage change ஆனா current change ஆகணும். Current change ஆனா voltage change ஆயிட்டே இருக்கணும். So step by step they are linearly changing with respect to each other. The relation should be directly proportional. See there, இங்க அப்படியே இருக்கு. ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் பாருங்க voltage அப்படியே constant ஆயிட்டு. டயோட்ல வந்து 0.7 தான் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் பிராக்டிகல் டயோட்ல. அதுக்கு மேல உங்களால வோல்டேஜ் டிராப் கொண்டு வர முடியாது டயோடுக்கு அக்ராஸா. So the conclusion என்ன? டயோடால 0.7 voltage தான் டிராப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா maximum the voltage drop across the diode will be only 0.7. It will be constant, but current will keep on increasing. It is based on the load that will be connected with the diode. Diode கூட என்ன மாதிரியான லோட கனெக்ட் பண்றீங்களோ அந்த லோட பொறுத்து இது வழியா போற கரண்ட் வந்து வேரி ஆகும். But voltage drop across the diode is what? It will be fixed cut-in voltage 0.7 only for silicon. For germanium, it will be 0.3. That things you can learn it in analog electronics. I'm not going in depth. What is the conclusion? If the relation between voltage and current is not linear, then directly we can say that element is non-linear mathematically. முன்னாடி கேஸ்ல நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்? Here I taught you, if elements will be given directly, how to do the test.
how to apply the principles, how to check whether the given element is linear or non-linear. This is numerical procedure. When elements will be given, the graph will be given, then what will be the procedure? Let me teach you. The graph will be given, then the procedure is you should check graph வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். That's all. If the graph is linear, then that is fine, sir. If the graph is non-linear, then that is not fine. See, linear means it will have only one equation, y is equal to mx. That is called linear equation. Okay, ஒரு graph உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த graphல ஒரே ஒரு equation வந்தாலே அது linear தான். When you have more than one equation, then that element is non-linear. First think, இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு graph கொடுத்திருக்காங்க, அந்த graph வந்து linear-ஆ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு question கேட்டாங்கன்னா check two things. First, அந்த line வந்து straight line-ஆ இருக்கணும். First thing, that should be straight line. Second, it must pass through origin. There are two things which are very important. Graphical wise, see, mostly இந்த மாதிரி question கேட்பாங்க examல, ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா you have to keep two things in your mind. First, whether that element is passing through line, that is origin or not. So a straight line. Y is equal to mx. See there, x equal to 0 போட்டீங்கன்னா y is equal to 0, x equal to 1, that is proportionality constant. So y is directly proportional to x axis. இப்போ நீங்க y ல யாரானாலும் போட்டுக்கலாம், இங்க வோல்டேஜ், இங்க கரண்ட் போட்டுக்கலாம், இங்க ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ், இங்க நீங்க கரண்ட் போட்டுக்கலாம், இங்க நீங்க சார்ஜ் போட்டுட்டு இங்க வோல்டேஜ் போட்டுக்கலாம். It doesn't matter, all are directly proportional, they must be. Okay, so அதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், இண்டக்டர், கெபாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் எல்லாமே நம்ம லீனியரா ட்ரீட் பண்றோம் நம்ம சர்க்யூட்ல. ஓகே, fine. So what is the conclusion? If a graph கொடுத்திருந்தாங்கன்னா for two things you have to check, whether it is a straight line or not. Second thing, whether it is passes through the origin or not. These two things are very very important. Okay, if it is not, then you cannot say. There are certain cases, ஒரு சில கேசஸ்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, and one more thing I forgot to tell you. I told you what, it should be only one linear equation. ஒரே ஒரு linear equation மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கணும். Sometimes graphல two linear equation கொடுப்பாங்க. எப்படி? Let me teach you. Sir, it's really quite interesting. Keep smile. Don't lose your concentration. ஏன்னா இந்த first chapterல நீங்க lag ஆகிற ஒரே ஏரியா இங்கதான். You don't know whether it is linear or non-linear. Graph கொடுக்கும்போது confuse ஆயிடுவீங்க. Let me teach you. I will take one more graph here. இந்த மாதிரி ஒரு graph கொடுத்துட்டு இப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, now tell me whether it is linear or not. Let us, நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன கண்டிஷன் கொடுத்தோமோ அது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா? First, it should be a straight line. You may check, sir, it is a straight line. Yes, sir. It is also a straight line, sir. First condition is valid. Second, it is passes through origin. Yes, sir. It is coming like this. It is coming. And is crossing the origin, it is going. See, direction I am just keeping by one. நீங்க இப்படி கூட போலாம். First இப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி போய்க்கலாம். That is your wish. I am just going like this. Okay, sir. First, origin வழியா தான் pass ஆகுது. Second condition is satisfied. Third, நான் என்ன சொன்னேன்? It must be possess only one linear equation. Now observe this equation. It is keep on going like this. This is y is equal to m into x. If you observe the second graph, it is in the second quadrant. In the second quadrant, y is positive, x is negative, sir. So it is y is equal to minus mx. Are they same? No. There are two different linear equations. One equation, this is going like this, another one is going like this. So what I told you to keep only one linear equation. It must be like this. If it is like this, then this is what? Non-linear, because out of three, two things are satisfied, but one thing is not satisfied. அப்ப நம்ம என்ன இங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்? எக்ஸாம்ல they will test you. ஒரு சில டைம்ல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா டைரக்டா இந்த மாதிரி எலிமெண்ட் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி எலிமெண்ட் இல்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா இண்டக்டர். பட் திஸ் சான்ஸ் இஸ் வெரி ரேர், சார். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க பேசிக்காவே இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, அது லீனியர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. They will directly go along with the graph only. So graph la, if they will give you only one linear equation and it is straight line passing through the origin, simply say your answer is linear. Rest of all are simply considered as non-linear only. Okay, let me give you one more conclusion. That is observation. What is this, sir? Observation is all linear elements are. This is one of my observation. All linear elements are always, okay, all linear elements are always bilateral. இது என்ன புதுசா இருக்குது? யார் இந்த bilateral? Go through your last lecture. இது நம்ம ஏற்கனவே முடிச்சாச்சு. But it is not vice versa. அது என்ன not vice versa? அப்படின்னா மீனிங் என்ன, சார்? Learn English. I know some of you may not understand this. Not vice versa அப்படின்னா லீனியரா இருக்க ஒரு எலிமெண்ட் கண்டிப்பா பைலேட்டரலா இருக்க முடியும்.
ஆனா கண்டிப்பா ஒரு எலிமெண்ட் லீனியர்னா அது பைலேட்டரலா கண்டிப்பா பைலேட்டரலா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிடலாம். பட் ஆல் பைலேட்டரல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் cannot be மே நாட் பி a லீனியர். நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட் லீனியர்னா கண்டிப்பா நீங்க என்ன சொல்லலாம், அது பைலேட்டரல் தான். லீனியர் எலிமெண்ட்னாலே பைலேட்டரல் தான். இதை நான் ஒரு பைலேட்டரல் எலிமெண்ட் கொடுத்துட்டு இது லீனியரான்னு கேட்டேன்னா கெஸ் பண்ண முடியாது. இட் மே ஆர் மே நாட் பி இருக்கலாம் சார், பட் எனக்கு தெரியல, அப்படிதான் நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும். தட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்சர்வேஷன். So the conclusion is all linear elements are going to be bilateral, but all bilateral elements are may or may not be a linear element. அப்ப not vice versa அப்படின்னா not vice versa அப்படின்னா bilateral element வந்து cannot be a linear element, but linear element வந்து bilateral இருக்கலாம். ஒரு direction மட்டும் தான் நீங்க போட முடியும். You can go from linear to bilateral, but reverse process is not possible. That is called not vice versa. Suppose linear element is said to be bilateral போட்டு vice versa அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்படின்னா மீனிங் என்ன, bilateral linear linear bilateral ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். பட் நம்ம கேஸ்ல இது கிடையாது. Linear elements are always bilateral, but all bilateral elements are may or may not be linear. Okay, just to keep this observation, they will test you in one more question theoretically. இப்போ நம்ம கிளியரா என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், we have understood many things. என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், let us recollect. First நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா first I taught you how to identify the difference between unilateral and bilateral elements. Go through the lecture once, that is revise unilateral and bilateral elements. Second, we have been discussed about lumped and distributed elements. அது நீங்க சும்மா physical relations வச்சு I have been taught you. அடுத்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா in our today class we understood the difference between active and passive elements. Active and passive elements. At last we have been discussed about linear and non-linear elements. Non-linear and linear elements we understood. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா, இது வரைக்கும் நம்ம தனித்தனியா இந்த கிராஃப்ல பார்த்தோம்ல, மொத்தமா ஒரே கிராஃப்ல கேட்பாங்க. Let us draw the graph. So let me take in x-axis current, in y-axis voltage. Okay. Love the subject. Keep smile. Are you deviating? No, 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 no. Please keep concentration. Because I am spending all these things for you. If you guys are not learning, then what is the purpose of my energy? You should utilize you how to get top scores in your exam. Okay. Okay, there are some many other graphs I will teach you. First இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாமா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா எல்லா क्वेश्चनமே ஃபர்ஸ்ட் whether it is unilateral or bilateral அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Tell me what is the difference. Bilateral அப்படின்னா நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம், ஒரு எலிமெண்ட் வந்து bilateralா இருந்தது அப்படின்னா there are two things. கரண்ட் நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் இங்க என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லிவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ், வோல்டேஜ் சே வி ஐ. செகண்ட் கேஸ் கரண்ட் டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்றீங்க, ஆப்போசிட்ல அதே ஐ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் அதே வோல்டேஜ் டிராப் ஆகுது. அப்ப ரெண்டு கேஸ்லயுமே வோல்டேஜோட வேல்யூவும் கரண்டோட வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகல. ஒரு எலிமெண்ட் வழியா நீங்க கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் போனாலும் ரைட் டு லெஃப்ட் போனாலும் சேம் வோல்டேஜ் டிராப் ஆகணும், சேம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும். அப்படி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா தட் எலிமெண்ட் இஸ் கன்சிடர் as bilateral. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க. இன் தி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லீனியர், சேம் ப்ராப்பர்ட்டி. வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க ரிலேஷன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா we will have negative current negative voltage. am I right sir? yes. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா கரண்டோட டைரக்ஷன் இங்க இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இங்க கரண்டோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க வோல்டேஜ் வந்து அப்வர்ட்ல இருக்குன்னா இங்க polarity வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. so see there, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் கரண்ட், second case we are giving negative current negative voltage. in both cases property of the element is same or not, இங்க எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கோ. so what we have understood, this element is bilateral element. why because when we are reversing the direction of the current and polarity of the voltage, இங்க எப்படி கிராஃப் வந்திருக்கோ அதே மாதிரி தான் கிராஃப் இங்க வந்திருக்கோ. it means what, first thing you have to check whether both things are reversed or not. current must be reversed, positive current negative current மாறி இருக்கணும், positive voltage negative voltage மாறி இருக்கணும். okay, that's all. so in that case that will be treated as what, bilateral element. இப்போ அடுத்து இங்க வரீங்க. okay, first question over. அடுத்தது active or passive, ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல பவர் இஸ் பாசிட்டிவ், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் பவர் வந்து பாசிட்டிவ் தான். when power is always positive then that element is said to be what, passive element. linear or non-linear, linear இருந்தா it has to satisfy three things.
it must be a straight line. First check பண்ணுங்க, straight line ஆ? ஆமா சார், அது straight line தான், இப்படி போயிட்டு இருக்கு. That is straight line. Origin வழியா பாஸ் ஆகுது பாருங்க. Yes sir, it is passes through origin. Second condition satisfied. ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் வந்திருக்கு பாருங்க. Yes sir, that is simply only one equation. Because see that it is straight line, it is only one equation. இந்த மாதிரி வந்தா ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான். இந்த மாதிரி பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா see, இந்த மாதிரி வந்து பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னாலே there are two equation. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அதுக்குள்ள கம்பைன் ஆகி வருதுன்னு அர்த்தம். If you have only one at all point, then that is called what? Straight line only. Yes, that is correct. So what is the conclusion here? Given element is linear, passive and bilateral. அப்ப ஆப்ஷன் ஏல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா linear, passive and bilateral. Option B non-linear, active, non-bilateral. அந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. Now I hope you have understood how to give the answer. இப்போ செகண்ட் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது ஆக்டிவா சாரி யூனிலேட்டரலா பைலேட்டரலா? பைலேட்டரலா இருந்தா நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பைலேட்டரலா இருந்தா கரண்ட் இங்க பாசிட்டிவா இருக்கா? கரண்டோட டைரக்ஷன் see the graph எங்க வந்திருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் கிராஃப் வருது. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல கரண்ட் பாசிட்டிவ், வோல்டேஜும் பாசிட்டிவ். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல என்ன இருக்கு? கரண்ட் நெகட்டிவ், பட் வோல்டேஜ் ஸ்டில் பாசிட்டிவா தான் இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன்? பைலேட்டரல் எலிமெண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும். see that ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்? ரிவர்ஸ் பண்ணணும். கரண்ட்டை வந்து நெகட்டிவ் கரண்டா மாத்தணும், வோல்டேஜை நெகட்டிவ் வோல்டேஜா மாத்தணும். such that கிராஃப் எங்க அப்பியர் ஆச்சு? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல அப்பியர் ஆயிருக்கணும். பட் இங்க அப்படி அப்பியர் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. so this is not bilateral, this is unilateral. getting me? கரண்டோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு, பட் வோல்டேஜ் ரிவர்ஸ் பண்ணி கிராஃப் வரையில. வோல்டேஜ் அப்படியே பாசிட்டிவா வச்சு வரைஞ்சிருக்காங்க. சோ இது யூனிலேட்டரல் எலிமெண்ட் கிடையாது. திஸ் இஸ் பைலேட்டரல், சாரி இது பைலேட்டரல் கிடையாது, யூனிலேட்டரல். பைலேட்டரல்னா கண்டிப்பா எங்க வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரணும். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கணும். தட் இஸ் பைலேட்டரல் எலிமெண்ட். ஐ ஹோப் நவ் யூ ஆர் கெட்டிங் மீ. அதே மாதிரி ஆக்டிவ் பேசிவ் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஆக்டிவா பேசிவா சார்? இது ஆக்டிவ் சார். ஹவு? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல பவர் நெகட்டிவ், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல பவர் பாசிட்டிவ். நான் என்ன சொன்னேன்? பவர் வந்து இஃப் தி பவர் வில் பி தி காம்பினேஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், தென் தட் எலிமெண்ட் வில் பி செட் டு பி an active element. Is it linear or non-linear sir? You know the answer, that is non-linear. Why? There are two equations. ஆரிஜின்ல தான் கிராஸ் ஆகுது, ஸ்ட்ரைட் லைன் தான், பட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு. தட் இஸ் ராங். ஓகே. தேர்ட், இது யூனிலேட்டரலா பைலேட்டரலா? எடுத்தோடனே பைலேட்டரல்னு சொல்லக்கூடாது, தப்பு. வை சார்? வை? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியும் ஒரே மாதிரி இல்லையே. கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இப்படி இருக்கு, தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இப்படி தானே இருக்கணும். கரண்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட் தான். வோல்டேஜ் ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதனால தான் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்திருக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கணுமே. Bilateral meaning என்ன? When we are reversing the direction of the current and the polarity of the voltage, property of an element remains should be same. But it is not like that. So this element is said to be unilateral element. Okay. So keep observation. Very important. Active or passive? Passive sir. Why? First and third quadrantல graph இருக்கு, ரெண்டு இடத்துலயுமே power positive தான். அடுத்தது linear or non-linear? Non-linear sir. Why? See there. Sir, it is straight line up to certain point. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு பாருங்க. இது straight line ஆ? No. This is non-linear. Straight line வரணும், இது straight line கிடையாது. இது straight line ஆ? இப்படி வந்து bend ஆனா straight line ஆ? No sir, that is non-linear. So what is the conclusion? So third graph வந்து இப்போ என்ன conclusion? இது வந்து unilateral and passive and non-linear. Okay. அடுத்தது last graph எடுத்துக்கோங்க. Tell me whether it is linear or non-linear. அப்படியே சொல்லுங்க, ரேண்டமா சொல்லுங்க. சார் இது non-linear. Why? graph பாருங்க எப்படி இருக்கு, straight line கிடையாது, அப்படியே சொல்லிடலாம். அடுத்தது active or passive? Passive sir. Why? Power is positive always. Unilateral or bilateral? Unilateral sir. Why? Sorry. Bilateral. Why it is bilateral? First quadrant, third quadrants are identical to each other. If you observe how I have drawn the graph, straight line, it is like this. See the third quadrant and the first quadrants are same. And inga positive current, inga negative current. So current direction reverse பண்ணிருக்காங்க. Positive voltage, negative voltage convert ஆயிருக்கு. That's why first and third quadrantல graph வந்திருக்கு. So this is what? Bilateral. I hope you all got it, the idea, right? Yes sir. So this is how we are classifying the elements and how we are understanding all this flow. Don't sleep, back up, class is over. Okay. So we have understood all the classification of elements. I hope you all guys are enjoying the lecture. Don't forget to click the like button. That is the first thing that I am requesting you, because I would like to continuously give this support for all you guys who are in Tamilnadu, who are preparing for any competitive exams from Tamilnadu. Okay, because you know, in our state only the big problem is there is no proper guidance. I would like to give it. I hope you all will utilize these things. That's what my motto.
and you all know my vision is there is nothing. You all have to prepare and you have to get at least should be in the top 10 ranks. எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எழுதினாலும் you should be lies under first top 10 ranks. And second thing, 100 exams conduct பண்றாங்க அப்படின்னா 100 marks வைக்கிறாங்க அப்படின்னா at least you should be in the place of 90 to 100 குள்ள வரணும். So that is the worthy mark. And it is easy to see, it is very easy, but the thing is in which way, the way you guys are learning these things, that is very important. Okay, be dedicative and show your determination. Definitely you will be a successful person. Okay, apart from that, if you have any doubts or if you want to join in our classes, you can connect with me through WhatsApp 9791508785, or you can also visit our website www.rkelectricalgrid.com. I hope you all know this one. Okay, that's all. With this, let's wind up today's class. Rest of all things we will see in the next class. Thank you all.